Hi Andy, this is Shantakumari, lecturer in chemistry, Government College for Women, Srikakulam. Now I am discuss about the carbohydrates. కార్బోహైడ్రేట్ల గురించి ఈరోజు కొంచెం తెలుసుకుందాం. లివింగ్ సిస్టమ్స్ ఆర్ మేడప్ ఆఫ్ వేరియస్ కాంప్లెక్స్ బయోమాలిక్యూల్స్ లైక్ కార్బోహైడ్రేట్స్, ప్రోటీన్స్, న్యూక్లిక్ యాసిడ్స్, లిపిడ్స్ ఎక్సెట్రా. మనకి ఉన్న బయలాజికల్ మాలిక్యూల్స్ కార్బోహైడ్రేట్లు, ప్రోటీన్లు, న్యూక్లిక్ యాసిడ్స్, లిపిడ్స్ ద్వారానే ఏర్పడుతుంది. ప్రోటీన్లను, కార్బోహైడ్రేట్లను ముఖ్యంగా మనము ఆహారం ద్వారానే తీసుకోవడం జరుగుతుంది. ఇది ఎందుకు అంటే మనకి కావలసిన ఎన్నో సింపుల్ మాలిక్యూల్స్ అనగా విటమిన్లు, మినరల్లు ఇవన్నీ కూడా వీటి ద్వారానే ఫామ్ అవ్వగలవు. సో మనకి ఉన్న ఫంక్షనల్ ఆర్గానిజమ్స్ లైక్ విటమిన్స్, మినరల్స్ ఆర్ ఫార్మ్డ్ ఫ్రమ్ ద carbohydrates and protein molecules. Carbohydrates are essential for life in both plants and animals. దట్ మీన్స్ మనకి ఖచ్చితంగా కార్బోహైడ్రేట్లు అనేవి యానిమల్స్కి కావాలి, అలాగే ప్లాంట్స్కి కూడా మేజర్ పార్ట్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. దే ఫార్మ్ ఏ మేజర్ పోర్షన్ ఆఫ్ అవర్ ఫుడ్. ఇది ఎక్కడి నుంచి మనకి లభిస్తుంది అంటే జనరల్గా ఫుడ్. మనకి తెలిసి కార్బోహైడ్రేట్స్ అంటే సింపుల్గా చెప్పేది షుగర్. నాట్ ఓన్లీ షుగర్, నెంబర్ ఆఫ్ టైప్స్ ఆఫ్ కార్బోహైడ్రేట్స్ ఆర్ దేర్. దట్ మీన్స్ కార్బోహైడ్రేట్స్ ఆర్ యూస్డ్ యాజ్ స్టోరేజ్ మాలిక్యూల్స్ యాజ్ స్టార్చ్ ఇన్ ప్లాంట్స్ అండ్ గ్లైకోజన్ ఇన్ యానిమల్స్. ఇవి కార్బోహైడ్రేట్స్ అనేవి ఉట్టి షుగర్ గాను, తీయటి పదార్థాలుగానే చెప్పకూడదు. ఎందుకు అంటే సెల్ వాల్కి సంబంధించిన బ్యాక్టీరియా ప్లాంట్స్లో సెల్యులోజ్ ఫామ్లో ఉంటుంది. సెల్యులోజ్ను ఉపయోగించి వి బిల్ట్ ఫర్నిచర్ అండ్ ఆల్సో మెనీ వుడ్ ప్రోడక్ట్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ క్లోత్స్ ఎక్సెట్రా. క్లోత్స్ని కానీ ఫుడ్ ప్రోడక్ట్స్ని కానీ మనం నెంబర్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్స్ని ఇక్కడ ఉన్న సెల్యులోజ్ని ఉపయోగించి కొనవచ్చు, తయారు చేయించవచ్చు. సో విచ్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఇండస్ట్రీస్ లైక్ టెక్స్టైల్, పేపర్ ఎక్సెట్రా. టెక్స్టైల్ ఇండస్ట్రీలోను, పేపర్ ఇండస్ట్రీలోను ఖచ్చితంగా ఉపయోగించేది ఏంటి అంటే సెల్యులోస్. నెక్స్ట్ కార్బోహైడ్రేట్ oligosaccharides. Monosaccharides means how it can be identified. ఇది ఎలా గుర్తిస్తాము అంటే monosaccharides on hydrolysis they cannot be converted into another saccharide form. That means simple molecules, water, carbon dioxide, different molecules. సో మోనోసాకరైడ్ అనేది జల విశ్లేషణ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే సింపుల్ ఇంకొక సాకరైడ్ని ప్రొడ్యూస్ చేసుకోలేదు. ఇంకొక సింపుల్ సాకరైడ్ని ప్రొడ్యూస్ చేసుకోలేనప్పుడు ఏం జరుగుతుంది, కార్బన్ డయాక్సైడ్ గాను, వాటర్ మాలిక్యూల్ గాను విడిపోతుంది. వాటిని బట్టి మనం అది మోనోసాకరైడ్ ఫామ్ కింద చెప్తాము. అలాగే డైసాకరైడ్ ఫామ్కి వచ్చేసరికి ఏంటి అంటే which is on hydrolysis to produce simple 1+1 monosaccharide forms. 2 monosaccharide forms are produced. So monosaccharide examples are glucose, fructose, galactose, etc. Disaccharide form is sucrose, lactose, maltose, etc. Oligosaccharides on hydrolysis to produce 3 to 10 monosaccharide units. Examples are raffinose. Similarly, number of carbon atoms, types of sugars are classified. It contains 3 carbon atoms. It is called as trioses, 4 tetroses, 5 pentoses, 6 hexoses, 7 heptoses, etc. Carbohydrates are primarily produced from plants, and very large number or group of naturally occurring ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్. మ్యాక్సిమం కార్బోహైడ్రేట్స్ అనేవి ప్లాంట్స్ నుంచి మనం ప్రొడ్యూస్ చేసుకుంటాం. జనరల్గా చెప్పే ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటి అంటే కార్బోహైడ్రేట్ H2O, and we consider as hydrates of carbon from where the name carbohydrates was derived. సో మనకి ఇక్కడ జనరల్ ఫార్ములా ఏంటి అంటే CxH2O. మనం దీనిని ఎందుకు చెప్తున్నాము అంటే
కార్బన్ని కలిగి ఉన్న హైడ్రేట్ ఫామ్ కాబట్టి దీనిని కార్బోహైడ్రేట్ కింద చెప్పవచ్చు. ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసరికి గ్లూకోజ్. ద మాలిక్యులర్ ఫార్ములా ఈజ్ C6H12O6 which is excellently fit for the CH2O, that is carbon molecules are 6, water molecules are 6. So which is applicable to the above molecular general molecular formula. For example, acetic acid is there, CH3COOH, which is fit for the general formula but it is not a carbohydrate. Similarly, rhamnose. Rhamnose molecular formula is C6H12O5, is a carbohydrate but not fit to the above definition. So some of the deviations with respect to the general formula. So finally, carbohydrates may be defined as optically active polyhydroxy aldehydes or ketones or the compounds which produced such units on hydrolysis. Some carbohydrates which are sweet in taste are also called sugars. The most common sugar used in our homes is named as sugar, is sucrose, whereas sugar present in milk is called as lactose. Carbohydrates also called as saccharides. రసాయనపరంగా కార్బోహైడ్రేట్ని ఈ విధంగా నిర్వచించవచ్చు. ఆప్టికల్లీ యాక్టివ్ని కలిగి ఉన్న పాలీహైడ్రాక్సీ ఆల్డిహైడ్స్ కానీ కీటోన్స్ కానీ వాటిని హైడ్రాలసిస్ చేసినప్పుడు వాటర్ మాలిక్యూల్ సింపుల్ యూనిట్స్ని ప్రొడ్యూస్ ఆన్ హైడ్రాలసిస్ కాంపౌండ్ విచ్ ప్రొడ్యూసెస్ సింపుల్ హైడ్రాలసిస్ టు ప్రొడ్యూస్డ్ ద ఫైనల్ కాంపౌండ్స్. అలాంటి కొన్ని కార్బోహైడ్రేట్స్ ఏంటి అంటే స్వీట్ ఇన్ టేస్ట్, దీస్ ఆర్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ షుగర్స్. మనము జనరల్గా ఇంట్లో ఉపయోగించే షుగర్ని సుక్రోజ్ అని కూడా అనొచ్చు. అలాగే మిల్క్లో కలిగి ఉన్న అంటే పాలలో కలిగి ఉన్న షుగర్ మాలిక్యూల్ని ఏమంటున్నామంటే లాక్టోజ్ అని. కార్బోహైడ్రేట్స్ని ఇంకొక రకంగా సాకరైడ్స్ అని కూడా పిలవచ్చు. గ్రీక్ వర్డ్ సాకరైడ్స్కి వచ్చేసరికి ఏంటి అంటే మీనింగ్ గ్రీక్ వర్డ్ సాకరాన్ మీన్స్ షుగర్. So that's why it is simply called as saccharides. Next, classification of carbohydrates. Carbohydrate la vargీకరణ. Carbohydrates are classified on the basis of their behavior on hydrolysis. Already we know that. They have been broadly divided into the following three groups. Already మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాం. ఏంటది? మోనోసాకరైడ్స్, ఒలిగోసాకరైడ్స్, పాలీసాకరైడ్స్. Monosaccharides means a hydrate, a carbohydrate that cannot be hydrolyzed further to give simpler unit of polyhydroxyaldehyde or ketone is called monosaccharide. About 20 monosaccharides are known to occur in nature. Some common examples are glucose, fructose, సింపుల్ పాలీహైడ్రాక్సీ ఆల్డిహైడ్ కానీ కీటోన్ కానీ వస్తాయి. సింపుల్ యూనిట్స్ని గనక ప్రొడ్యూస్ చేస్తే సాకరైడ్ ఫామ్లో ఉండవు అవి. సింపుల్ యూనిట్స్ని గనక ప్రొడ్యూస్ చేస్తే దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ మోనోసాకరైడ్. మనకి తెలిసి 20 మోనోసాకరైడ్స్ అనేవి జనరల్గా ప్రకృతిలో ఉన్నాయి. వీటిలో మనం కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్, కొన్ని ఉదాహరణలు ఏంటి అంటే గ్లూకోజ్, ఫ్రక్టోజ్, రైబోస్ ఎక్సెట్రా. Oligosaccharides. Carbohydrates that yield 2 to 10 monosaccharide units on hydrolysis are called oligosaccharides. They are further classified as disaccharides, trisaccharides, tetrasaccharides, etc. Depending upon the number of monosaccharides they provide on hydrolysis. Amongst these, the most common are disaccharides. The two monosaccharide units obtained on hydrolysis of disaccharide may be same or different. For example, one molecule of sucrose on hydrolysis give one molecule of glucose and one molecule of fructose.
whereas maltose gives two molecules of only glucose. ఒలిగోసాకరైడ్స్కి వచ్చేసరికి ఏంటి అంటే ఇక్కడ కార్బోహైడ్రేట్స్ని హైడ్రాలసిస్ చేసినప్పుడు 2 to 10 మోనోసాకరైడ్ యూనిట్స్ అనేవి అబ్జర్వ్ చేస్తాం. సో వీటిని ఏ విధంగా అంటే వాటికి సంబంధించి ఎన్ని మోనోసాకరైడ్ యూనిట్స్ గనక డివైడ్ అయ్యాయో వాటిని బేస్ చేసుకుని దీనిని డైసాకరైడ్స్ గాను, ట్రైసాకరైడ్స్ గాను, టెట్రాసాకరైడ్స్ గాను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం. డిపెండింగ్ అపాన్ ద నెంబర్ ఆఫ్ మోనోసాకరైడ్స్ చేస్తాం. సో జనరల్గా చెప్పేది డైసాకరైడ్ యూనిట్కి వచ్చేసరికి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి అంటే 2 మోనోసాకరైడ్ యూనిట్స్ అనేవి ఏ టైప్ ఆఫ్ డైసాకరైడ్స్లోనైనా ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి. బట్ ఫామ్ అయిన మోనోసాకరైడ్ యూనిట్స్ అనేవి మే ఆర్ మే నాట్ బి ఈక్వల్. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఎగ్జాంపుల్ సుక్రోజ్ మాలిక్యూల్ని హైడ్రాలసిస్ చేసినప్పుడు 1 మాలిక్యూల్ ఆఫ్ గ్లూకోజ్ 1 మాలిక్యూల్ ఆఫ్ ఫ్రక్టోజ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. వేరాజ్ మాల్టోస్కి వచ్చేసరికి ఏంటి అంటే 2 మాలిక్యూల్స్ ఆఫ్ గ్లూకోజ్ మాత్రమే ఫామ్ అవుతుంది. సో అక్కడ ఏర్పడిన మోనోసాకరైడ్ యూనిట్స్ని బేస్ చేసుకుని అది ఏ టైప్ ఆఫ్ డైసాకరైడ్ అనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయొచ్చు. అలాగే పాలీసాకరైడ్ యూనిట్స్ కార్బోహైడ్రేట్స్ విచ్ ఈల్డ్ ఏ లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ మోనోసాకరైడ్ యూనిట్స్ ఆన్ హైడ్రాలసిస్ ఆర్ కాల్డ్ polysaccharides. Some common examples are starch, cellulose, glycogen, gum, etc. Polysaccharides are not sweet in taste, hence they are also called as non-sugars. మనకి పాలీసాకరైడ్ యూనిట్స్కి వచ్చేసరికి ఏంటి అంటే మ్యాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ మోనోసాకరైడ్ యూనిట్స్ అనేవి హైడ్రాలసిస్ చేసినప్పుడు వస్తుంది. దీనికి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ వచ్చి స్టార్చ్, సెల్యులోస్, గ్లైకోజన్, గమ్స్ కానీ చెప్పొచ్చు. పాలీసాకరైడ్ యూనిట్ల టేస్ట్ అనేది ఎలా ఉంటుంది అంటే రుచి స్వీట్గా ఉండదు, తీయగా ఉండదు. కాబట్టి వీటిని నాన్ షుగర్స్ అని కూడా చెప్పవచ్చు. ఎందుకు అంటే ద కార్బోహైడ్రేట్స్ మే ఆల్సో బి క్లాసిఫైడ్ యాజ్ ఎయిదర్ రెడ్యూసింగ్ ఆర్ నాన్ రెడ్యూసింగ్ షుగర్స్. ఆల్ దోస్ కార్బోహైడ్రేట్స్ విచ్ రెడ్యూస్ ఫెయిలింగ్ సొల్యూషన్ అండ్ టాలరెన్స్ రీఏజెంట్ షుగర్స్. మనకి ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఏంటి అంటే పాలీసాకరైడ్స్ ఆర్ నాట్ రెడ్యూసింగ్ షుగర్స్. జనరల్గా మోనోసాకరైడ్ యూనిట్స్ అయినటువంటి గ్లూకోజ్ అయినా ఫ్రక్టోజ్ అయినా ఇవి ఏమవుతుంది అంటే ఆల్ దీస్ ఆర్ రెడ్యూసింగ్ షుగర్స్. దీస్ ఆర్ రియాక్టెడ్ విత్ ఫెయిలింగ్ సొల్యూషన్ యాజ్ వెల్ యాజ్ టాలరెన్స్ సొల్యూషన్ ఎక్సెట్రా. ఇట్ ప్రొడ్యూసెస్ కరస్పాండింగ్ దట్ products. Simply it is called as reducing sugars. Monosaccharides. Monosaccharides are further classified on the basis of the number of carbon atoms and the functional groups are present in them. If a monosaccharide contains an aldehyde group, it is known as an aldose, and if it is contains a keto group, it is known as a ketose. సో మనకి మోనోసాకరైడ్ యూనిట్స్ వచ్చేసరికి ఏంటి అంటే ఇట్ కంటైన్స్ సింప్లీ కాల్ యాజ్ monosaccharide units, both the monosaccharide units, but different in their functional group. That means one of the carbohydrate contains aldehyde group, that is called as aldose compound. Similarly, one of the compound containing ketonic group, that is called as ketose group. Okay, examples, best examples are glucose and fructose. Simple glucose molecule. Now we are going to the constitution of the glucose. Glucose occurs freely in nature as well as in the combined form. It is present in sweet fruits and honey. Ripe grapes also contain glucose in large amounts. It is prepared as follows. జనరల్గా మనకి చాలా మాలిక్యూల్స్లో గ్లూకోజ్ అనేది ప్రజెంట్ అవుతుంది. నుంచి దీన్ని ఈజీగా మనం ప్రిపేర్ చేయొచ్చు. కేన్ షుగర్ మీన్స్ ఇట్ కంటైన్స్ మ్యాక్సిమం సుక్రోజ్. సో సుక్రోజ్ని తీసుకుని ఏం చేస్తున్నాము, బాయిల్ చేస్తున్నాము ఇన్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ HCl ఆర్ H2SO4.
ఎసిడిక్ హైడ్రాలిసిస్ చేసినప్పుడు ఇన్ ఆల్కహాలిక్ సొల్యూషన్ గ్లూకోజ్ అండ్ ఫ్రక్టోస్ ఈక్వల్ అమౌంట్స్ ఆర్ ప్రొడ్యూస్డ్. C12H22O11 is the sucrose which is on hydrolysis in the presence of acidic hydrolysis and also alcoholic solution to produce glucose and fructose. Similarly, from starch. Starch is nothing but polysaccharide. Commonly, commercially, this can be used for the preparation of glucose. From starch, commercially glucose is obtained by hydrolysis of starch by boiling it with dilute H2SO4 at 393 degrees Kelvin under pressure. Generally used pressure are 2 to 3 atmosphere. Starch or cellulose on hydrolysis to produce n number of glucose. Now we are going to identify the structure of glucose. Glucose is an aldose and is also known as dextrose. Okay, it is also known as dextrose. It is monomer of many of the larger carbohydrates, namely starch, cellulose, etc. సెల్యులోజ్ స్టార్చ్ వీటన్నిటికీ కూడా మోనోమర్గా ఫామ్ అయ్యేది ఏంటి అంటే గ్లూకోజ్. అలాగే గ్లూకోజ్ని ఆల్డోజ్ అనొచ్చు, అలాగే డెక్స్ట్రోజ్ అని కూడా పిలుస్తారు. It is probably the most abundant organic compound on earth. It is a very, very useful product, organic compound with respect to the carbohydrate. It was assigned the structure given below based on the following evidences. కింద వాటిని ఉపయోగించి దీని స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంది అనేది మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయొచ్చు. Its molecular formula was found to be C6H12O6. From the analytical data and molecular weight determinationsని బేస్ చేసుకుని దీని యొక్క మాలిక్యులర్ ఫార్ములా ఫార్ములా ఎలా చెప్తున్నామంటే C6H12O6గా చెప్తున్నాం. On prolonged heating with HI, it forms N-hexane, suggesting that all the 6 carbon atoms are linked in a straight chain. ఇక్కడ మనకి కంటిన్యూస్ హీటింగ్ విత్ హెచ్ఐతో N-hexane అనేది ఫామ్ అయింది. దాన్ని బేస్ చేసుకుని కాంపౌండ్ కంటైనింగ్ 6 కార్బన్ ఆటమ్స్ ఒకదానికొకటి 6 కార్బన్ ఆటంలు లింక్ అయింది అనేది తెలుస్తుంది. అలాగే గ్లూకోజ్ రియాక్ట్స్ విత్ హైడ్రాక్సిలెమిన్ టు ఫార్మ్ ఎన్ ఆక్సైమ్ and adds a molecule of hydrogen cyanide to give cyanohydrine. These atoms confirms the presence of carbonyl group in glucose. మనకి గ్లూకోజ్లో హైడ్రాక్సిల్ ఎమీన్తో రియాక్ట్ చేసినప్పుడు గ్లూకాక్సైమ్గా ఏర్పడుతుంది. అదేవిధంగా సైనైడ్తో కనుక ట్రీట్ చేసినప్పుడు సైనోహైడ్రిన్ కూడా ఏర్పడుతుంది. దీన్ని బేస్ చేసుకుని ఏం చెప్తున్నాము అంటే కార్బొనైల్ గ్రూప్ అనేది గ్లూకోజ్లో ప్రజెంట్ అయింది అనేది చెప్పచ్చు. గ్లూకోజ్ గెట్స్ ఆక్సిడైజ్డ్ టు 6 carbon atoms of the carboxylic acid. That means one of the functional group, carbonyl group is there, which is an oxidized to produce simply carboxylic acid. That means మనకి సింపుల్గా ఉన్న గ్రూప్ ఆల్డిహైడ్ గ్రూప్ అయితేనే ఈజీగా కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ మైల్డర్ కండిషన్స్లో కూడా కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ని ప్రొడ్యూస్ చేయగలరు. అంటే ఇక్కడ ఉన్న కార్బొనిల్ గ్రూప్ ఏ ఫామ్లో ఉంది, ఆల్డిహైడిక్ ఫామ్లో ఉంది అనేది అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. అలాగే పైన చెప్పిన హైడ్రాక్సిల్ ఎమీన్ కానివ్వండి, సైనోహైడ్రిన్ కానివ్వండి, ఆల్డిహైడ్ గ్రూప్ కెన్ బి oxidized or the reacted to produce oxime or cyanohydrin. So above reactions, these two reactions indicates that glucose containing carbonyl group as a aldehyde. Similarly, acetylation. Acetylation of glucose with acetic anhydride gives glucose pentaacetate, which confirms the presence of 5 hydroxyl groups. Since it exists only one carbon atom containing 2 hydroxyl groups are there, they can be easily dehydration takes place and produces another carbonyl group, that is C double bond O, but they cannot be exist as that type of compound. కాబట్టి ప్రతి
6 కార్బన్ ఆటమ్స్లో ఒక దాని మీద ఖచ్చితంగా ఆల్డిహైడ్ గ్రూప్ ప్రజెంట్ అయింది, రిమైనింగ్ 5 హైడ్రాక్సిల్ గ్రూప్స్ ప్రజెంట్ అయింది అనేది ఎసిటైలేషన్ ద్వారా పెంటా ఎసిటేట్ ఫామ్ బట్టి 5 హైడ్రాక్సిల్ గ్రూప్స్ ఉంది అనేది ఐడెంటిఫై అయింది. 5 హైడ్రాక్సిల్ గ్రూప్స్ కూడా 5 డిఫరెంట్ కార్బన్ ఆటమ్స్ మీద ప్రజెంట్ అయింది అనేది ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేసి చెప్పొచ్చు. అలాగే ఆన్ ఆక్సిడేషన్ విత్ నైట్రిక్ యాసిడ్ గ్లూకోజ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ గ్లూకోనిక్ యాసిడ్ both yield a dicarboxylic acid, saccharic acid. It indicates the presence of primary alcoholic group in glucose. ఆక్సిడేషన్ నైట్రిక్ యాసిడ్తో ఆక్సిడేషన్ చేసినప్పుడు ఇంకొక యాసిడ్ ఫంక్షన్ అనేది ఫామ్ అయింది. ఎప్పుడు యాసిడ్ ఫంక్షన్ ఫామ్ అవుతుంది అంటే ప్రైమరీ ఆల్కహాలిక్ గ్రూప్ ప్రజెంట్ అయినప్పుడు మాత్రమే అది మనకి అబ్జర్వ్ చేయగలుగుతాం. కాబట్టి ఒక ప్రైమరీ ఆల్కహాలిక్ గ్రూప్ ఉంది, యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇంకొక ఆల్డిహైడ్ గ్రూప్ ఉంది. రిమైనింగ్ 4 కార్బన్ ఆటమ్స్ మీద కూడా ఇంకా 4 హైడ్రాక్సిల్ గ్రూప్స్ ఉన్నదని ఐడెంటిఫై అయింది. దాన్ని బేస్ చేసుకుని సింపుల్ రియాక్షన్ పైన చెప్తున్నాం. కార్బోహైడ్రేట్ దట్ ఈస్ గ్లూకోజ్ ఆన్ ఆక్సిడేషన్ సాకరిక్ యాసిడ్ చూడండి, పైన ఉన్న ఆల్డిహైడ్ గ్రూప్ యాజ్ వెల్ యాజ్ COH2 COOH రెండు కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్స్ కింద కన్వర్ట్ అయింది. ఓకే, సో దీన్ని బేస్ చేసుకుని మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయొచ్చు స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంది అనేది. ఫిషర్ అనే సైంటిస్ట్ ఓపెన్ చైన్ స్ట్రక్చర్ని కింది విధంగా అబ్జర్వ్ చేశారు. సో ఇక్కడికి వచ్చేసరికి అప్ అండ్ బేస్ చేసుకుని ఆల్ ఆర్ రిప్రజెంటెడ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద సింపుల్ హైడ్రోజన్ బాండ్స్. నెక్స్ట్, ఇన్ గ్లూకోజ్ OH on the lowest asymmetric carbon atom is the right side, which is comparable to గ్లిజరాల్డిహైడ్. గ్లిజరాల్డిహైడ్ని బేస్ చేసుకుని మనం ఆప్టికల్ యాక్టివిటీ అనేది జనరల్గా మెన్షన్ చేస్తాం. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి కింద ఉన్న ప్రోడక్ట్ని బేస్ చేసుకుని ఏం చెప్తున్నాము అంటే హైడ్రోజన్ OH రెండు కూడా లెఫ్ట్ టు రైట్ హ్యాండ్ సైడ్, అంటే మొత్తం ఉన్న కార్బన్ ఆటమ్స్లో గ్లూకోజ్ స్ట్రక్చర్లో ఆల్ ఆర్ సెకండ్ పోర్షన్కి వచ్చేసరికి ఏంటి అంటే ఎసిమెట్రిక్ సెంటర్ అనేది ప్రజెంట్ అయింది. అంటే ఏంటి, ఒక కార్బన్ ఆటమ్ మీద 4 డిఫరెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్స్ అనేవి అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాం. ఆ 4 డిఫరెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్స్ ఎప్పుడైతే అబ్జర్వ్ చేస్తున్నామో దట్ ఈజ్ ఆప్టికల్లీ యాక్టివ్ ఇన్ నేచర్. సో మనకి ఇక్కడ ఉన్న రైట్ సైడ్ లెఫ్ట్ సైడ్ డి గ్లిజరాల్డిహైడ్ని కంపేర్ చేస్తే విచ్ ఈస్ జస్ట్ లైక్ ఆఫ్ డి గ్లూకోజ్ స్ట్రక్చర్, బోత్ ఆర్ ఈక్వల్. సో ఇట్ ఈజ్ సింప్లీ కాల్డ్ యాజ్ డి కాన్ఫిగరేషన్లో గ్లూకోజ్ ప్రజెంట్ అయ్యింది అనేది ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేసి చెప్పొచ్చు. నెక్స్ట్ ఏంటి అంటే కొన్ని అబ్జెక్షన్స్ అనేవి ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేసాం. ఏంటంటే మనకి నార్మల్గా జరిగే రియాక్షన్స్ కొన్ని అబ్జర్వ్ చేయలేకపోతున్నాం, కాబట్టి ఇట్ నాట్ బీ ఎగ్జిస్ట్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఓపెన్ చైన్ ఫామ్లో ఉంది అనేది ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తాం. సో వీ కెన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద సైక్లిక్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ గ్లూకోజ్. ద స్ట్రక్చర్ ఇన్ ద అబోవ్ స్ట్రక్చర్ 1, ఇక్కడ పైన 1 అని మెన్షన్ చేసాం కదా, ఆ 1 స్ట్రక్చర్కి వచ్చేసరికి ఏంటి అంటే కింద చెప్పే ప్రాపర్టీస్ని అది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేకపోయింది. వాటిల్లో ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ స్కిఫ్స్ టెస్ట్. కాంపౌండ్ని కనుక వేస్తున్నామో అవి ఫ్రీ ఫామ్లో ఉంటే ఆటోమేటికల్లీ టర్న్స్ టు పింక్ కలర్. కానీ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఏమవుతుందంటే దెర్ ఈజ్ నో నెగిటివ్ టెస్ట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద కార్బోహైడ్రేట్ యాజ్ వెల్ యాజ్ సోడియం బైసల్ఫైడ్ టెస్ట్. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో గివ్స్ ద ఎడిటివ్ ప్రోడక్ట్, వైట్ ప్రెసిపిటేట్ ఎడిటివ్ ప్రోడక్ట్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. కానీ ఇది కూడా మనం అక్కడ అబ్జర్వ్ చేయలేకపోతున్నాం. సో ఈ రెండింటిని బేస్ చేసుకుని యాజ్ వెల్ యాజ్ అనదర్ రియాక్షన్ ఈజ్ దట్ pentacetate does not react with hydroxylamine, indicating the absence of free hydroxyl group. Pentacetate కూడా ఏమవుతుంది, aldehyde does not react. Aldehyde is free form. సో ఫ్రీ ఫామ్లో ఉన్నది హైడ్రాక్సిలెమిన్తో రియాక్ట్ చేస్తే ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అ ఫ్రీ కాంపౌండ్ ఇట్ కెన్ బి రియాక్టెడ్ టు ప్రొడ్యూస్ ద హైడ్రాక్సిల్ ఎమిన్. మనకి అక్కడికి వచ్చేసరికి హైడ్రాక్సిల్ ఎమిన్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది, రియాక్షన్ జరిగి ఆక్సైమ్ కింద కన్వర్ట్ అవుతుంది. బట్ ద absence ఆఫ్ ఫ్రీ CHO అనేది అక్కడ అబ్జర్వ్ చేసి చెప్పొచ్చు. అలాగే గ్లూకోజ్ ఈజ్ ఫౌండ్ టు ఎగ్జిస్ట్ 2 డిఫరెంట్ క్రిస్టలిన్ ఫార్మ్స్ విచ్ ఆర్ నేమ్డ్ యాజ్ ఆల్ఫా అండ్ బీటా ఫార్మ్స్.
సో ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఏంటి అంటే క్రిస్టలైజేషన్ ఫ్రమ్ హాట్ సాచురేటెడ్ aqueous సొల్యూషన్. దిస్ బిహేవియర్ కెనాట్ బి ఓపెన్డ్. ఇక్కడ మనం చెప్పే ఆల్ఫా ఫామ్ కానీ బీటా ఫామ్ కానీ వీటికి ఉన్న ప్రాపర్టీస్ కానీ ఓపెన్ చైన్ స్ట్రక్చర్లో వీ కెనాట్ బి ఎక్స్ప్లెయిన్డ్. ఆన్ దిస్ బేసిస్ వీ కెన్ కన్ఫర్మ్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ రింగ్ స్ట్రక్చర్. సో మనకి దీన్ని బేస్ చేసుకుని ఏం చెప్తున్నామంటే ఇట్ మే బి ప్రజెంట్ ఇన్ రింగ్ స్ట్రక్చర్ విచ్ ఈజ్ ఐడెంటిఫైడ్ ఆర్ రిప్రజెంటెడ్ బై హర్వర్త్. సో వీటిని బేస్ చేసుకుని మనం 2 types ఆఫ్ the change in the positions are first position. So hydroxyl and hydrogen positions both are different in alpha and beta. The remaining positions all are equal. So on this basis we have to explain the pyranose structure. Pyranose structure ని బేస్ చేసుకుని ఇక్కడ పైన రిప్రజెంట్ చేసినట్టుగా ఆ స్ట్రక్చర్స్ అనేవి ఉంటాయి. సో గ్లూకోజ్ వచ్చేసరికి ఓపెన్ చైన్ ఫామ్లో లేదు, క్లోజ్డ్ స్ట్రక్చర్లో ఉంది. ఆ క్లోజ్డ్ రిప్రజెంటేషన్ వలన ఫ్రీ ఫామ్ ఆఫ్ ఆల్డిహైడ్ లేదు, కాబట్టి కొన్ని రియాక్షన్స్ నెగిటివ్ వస్తుంది అనేది కన్ఫర్మ్ చేసి చెప్పొచ్చు. సిమిలర్లీ ఫ్రక్టోస్ ఈజ్ ఆల్సో మోనోసాక్రైడ్, నో డౌట్. మోనోసాక్రైడ్ యూనిట్కి వచ్చేసరికి దీన్ని ఎలా చెప్తామంటే 6 కార్బన్ ఐటమ్స్ ప్రజెంట్ అయినాయి కాబట్టి హెక్సోస్ కాను. కార్బోహైడ్రేట్స్ విచ్ ఇస్ గ్లూకోజ్కి అయితే కనుక ఆల్డిహైడ్ గ్రూప్ ఉంది, ఇక్కడ కీటో గ్రూప్ ఉంది. సో దట్స్ వై దిస్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ketohexose. It is obtained along with the glucose by the hydrolysis of disaccharide. సుక్రోజ్ మాలిక్యూల్ని కనుక హైడ్రాలసిస్ చేసినప్పుడు గ్లూకోజ్ ఫ్రక్టోజ్ రెండు మోనోసాకరైడ్ యూనిట్స్ అనేవి ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి. సో జనరల్లీ ఫ్రక్టోస్ అనేది ఎక్కడ ప్రజెంట్ అవుతుంది అంటే ఫ్రూట్స్, హనీ అండ్ వెజిటబుల్స్లో మెయిన్గా ఇది ప్రజెంట్ అవుతుంది. దీని ప్యూర్ ఫామ్ ఎలా ఉంటుందంటే వెరీ వెరీ స్వీట్. సో ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్ వన్, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ ketohexose. Structure of fructose molecular formula is same just like of glucose, C6H12O6. The above reactions all are same, that is HI రియాక్షన్తో జరిగితే కనుక ఎన్హెక్సేన్ ఫామ్ చేస్తుంది. సో ఇట్ ఈస్ ఫౌండ్ ద 6 కార్బన్ స్కెలిటన్ ఈజ్ జస్ట్ లైక్ వచ్చేసరికి ఏమవుతుంది అంటే కీటోనిక్ గ్రూప్ ప్రజెంట్ అవుతుంది అనేది ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేసి చెప్తాము. నెక్స్ట్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో డెక్స్ట్రోరోటేటరీ. సో దట్స్ వై D series and is a levorotatory compound. So it configuration generally is D minus indicates the levorotatory. In the above case plus form is there, that means dextrorotatory. D glucose is dextrorotatory, so that's why that is called as dextrose also. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఫ్రక్టోస్ ఇట్ ఈస్ ఏ D series compound with respect to compared to the glyceraldehyde. It is a D series, but the rotatory form is levorotatory, so that's why this is written as D minus fructose. So the open chain structure is just like that, which is in carbohydrates glucose is pyran structure. In this compound is explained with respect to 5-membered furan structure, cyclic structure is there just like that. This is explained by the Haworth structure. So this is a simple introduction of carbohydrate. In detail, I can provide the material in another video. Thank you.